بینندای عزیز، بازم هموطن عزیز ما که تازه به استرالیا آمدن، ما امرشان گفته شنیده دارم که شما را به جریان قرار میتم که خودشان خود معرفی کنند، فعالیت هایی که دارن به شما معلومات ارائه کنند. تشکر، سلامت باشین. اسم است سیلانپور نظر محمد عزیزی، رئیس مرکز بین‌المللی تحقیقات کوشانی اکادمی علوم افغانستان. تشکر از شما که زمینه را مساعد ساختین تا لحظات چند با شما صحبت بکنیم. شما می‌فهمین که افغانستان عزیز ما یکی از کشورهای بسیار معروف و مشهور در قلب آسیا قرار داره و کشور است که مهد تمدن و مهد هنر و فرهنگ بوده. محل است تقاطع فرهنگ‌ها بین شرق و غرب. شما که امروز نمایشگاهی را که در اینجا می‌بینین، این است مربوط به یک دوره خاص از تمدنی افغانستان عزیز ما که رابطه میگیره با دوره‌های اسکیت و پارت و اوایل دوره کوشانی. در اینجا حدوداً 231 قلم از آثار مختلف ساعات باستانی افغانستان عزیز ما مانند بگرام، آی خانم و طلاتپه که در ازبکی آلتین تپه میگن، به شمول یک قسمت از دوره ما قبل تاریخ که او سایه فلول ولسوالی برکی شمال افغانستان هست، مربوط به دوره ما قبل تاریخ و تمدن حدوداً 3500 قبل از میلاد را نمایندگی میکنند. بنا به یک سری قراردادهایی که بین وزارت اطلاعات و کلتور و کشور ایتالیا صورت گرفت، ضرورت بود که تا زایده های از فرهنگ چیردستان افغانستان در اینجا به معرفی گرفته شد و فرهنگ پربار افغانستان برای مردم استرالیا و برای جهان در مجموع به معرفی گرفته شد. به می خاطر بود که روی این قرارداد این آثار باستانی افغانستان وارد کشور استرالیا شد از مجاری دیپلماتیک و امروز شما شاهد هستین که پیام خب رئیس جمهور و همچنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هم تشریف آوردن، صحبت بسیار وزین و عالمانه داشتن در رابطه با این مسئله. به هر صورتش این آثار که در 4 بخش تقسیم میشه، مربوط به آی خانم، بگرام و همچنان تپی فلول و طلاتپه، یکی از آثار بسیار نابض در جهان تقریبا که به وسیله دانشمند بسیار معروف اتحاد شوروی وقت آقای پروفسور سریانیدی با جمع از فعالیت‌های باستانشناسان افغانستان از 4 کیلومتری شمال شبرغان کشور ما این کشف شد و در اینجا شما فرهنگ‌ها و تاثیرات مختلف هنری حوزه مدیترانه، آسیای مرکزی، شرق میانه و ضمناً شرق خب شمال شرق افغانستان و ترکستان شرقی که رابطه میگیره با خوتن، قسمت‌های از تورفان و همچنان تومشک و مرکندا، در این ساحه این تاثیرات هنری هم در اینجا وجود داره. آنچه که بسیار مهم است از کشفیات از داشته‌های ما در رابطه با آثار، موضوع چند سکه بسیار معروف است. که سکه تیبریوس از امپراتوری روم که بین سال 17 الی 20 قافیم و همچنان سکای از دوره پارت از متراداتس دوم و همچنان سکه از هندی است که در یک رویزی چرخ قانون یا درماس که احتمالاً به وسیله پیوداسا یا اشوکا امپراتور موریایی گوپتای هند دو تمثیل یافته و در روی دیگه ازی شیر که نگهبان قانون و درماس یعنی قانون بودایی است زیر عنوان پاندیپادا در اینجا تبلور یافته و بسیار مهمی است که این سکه ها روابط فرهنگی و تمدنی که در گذشته افغانستان با این کشورها داشت. امروز سکه از البته قبر نمبر 4 طلاتپه کشف شد. نمایشگر از این است که آدم میتونه بگوید که افغانستان دارای یک تمدن بسیار بزرگ بوده که با همه کشورها دو زمان رابطه داشته، مخصوصا آثار بگرام که رابطه مستقیم با عظمت و حاکمیت کوشانیان مخصوصا کنشگاه کبیر داشت. در اینجا ما از طریق سیلک رود یا از طریق راه ابریشم که وارد بگرام شد، ما هم در اینجا در این نمایشگاه به معرفی گذاشتیم. به هر صورت افغانستان دارای پربارترین تمدن و پربارترین هنر و فرهنگ است که خوشبختانه در اینجا به مردم استرالیا به معرفی گرفته میشه، زیرا که دورای جنگ باعث شد که بعض
اندیشه های غیر مریغ، اندیشه هایی که مردم تصور کنن که افغانستان دارای هیچ فرهنگ نیست، ولی فرهنگ و این آثار میتونه که نمایشگر عظمت های 5000 ساله افغانستان عزیز باشه. خب بسیار زیاد تشکر از معلومات های شما که ما بسیار این معلومات ها را ما ضرورت داشتیم. یک جهان ممنون شما. موفقیت های هرچی بیشتر در زندگی شخصی و امور اجتماعی برای شما خواهان هستم. شما سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما. Good evening everybody and welcome to Melbourne Museum. I've met quite a few of you, but for those that I haven't, my name's Margaret Griffith and I'm the Manager of Education and Community Programs at Melbourne Museum. Bear with me while I try this. Sole nawe ton mobarak. Or Noe kol mo mobarak. And that's the beginning and the end of my Afghan language, I'm sorry. I also wish to acknowledge the traditional owners of this land, the Kulin Nation, and their elders past and present. We're really pleased that you've come along this evening. It really is a great honour for Melbourne Museum to be able to showcase your country's long and extraordinarily rich culture. To be able to share this excitement with you, the Afghan community in Victoria, is indeed a privilege. For the younger members of the community, this might be the first time that you will have had the opportunity to see these treasures. They haven't been available to the Afghan people or to anybody for a long time. And for all of you, I'm sure you will agree with the statement that's in the front of the National Museum of Kabul. And it's at the end of our exhibition here in Melbourne. It says, "A nation stays alive when its culture stays alive." Allow me now to introduce the curator of this exhibition, Dr. Frederick Hebert, who has been the curator and a very important participant in the project since 1987. Dr. Frederick Hebert. Thank you and good evening. Welcome to the Melbourne Museum. The Museum Victoria here as the host of this fabulous exhibition from the National Museum of Afghanistan. It's a great pleasure to help present these artifacts here in Australia as we have presented them around the world. This exhibition has been shown in many cities in Europe, 4 cities in the United States, in Canada, and now Australia. It's extremely important for the world to know about the heritage of Afghanistan, especially today as Afghanistan moves from a culture of conflict to a culture of peace. It's most important for these particular artifacts to be an ambassador for Afghan people. Many of you are of Afghan descent and you will remember how important the history of Afghanistan is for your own families and for the world. In this exhibition, we show literally 4,000 years of Afghan history. It's an amazing history which connects Afghanistan with ancient Mesopotamia, ancient India, ancient China. In this exhibition, you will see the handicraft of Afghan people that lived thousands of years ago.
that look so similar to the handicraft of modern Afghans today that you will recognize in these artifacts the handiwork and the artistry of Afghan people. I remember living in Kabul in 2003, 2004, and 2005, working with my friends in the National Museum of Afghanistan. Several of them are here in Melbourne tonight from Afghanistan, from Kabul, from the National Museum. It's an honor to have them here. And I remember the bond of friendship that we developed as we began to open the hidden treasures of the National Museum of Afghanistan. It's amazing. It's amazing to think that these treasures were preserved in Kabul, in Afghanistan. It's almost 25 years of warfare and chaos in Afghanistan when so much of Kabul was destroyed. So much of the landscape of Afghanistan changed. Who would have imagined that the treasures of the National Museum were preserved? The museum, the first time I saw it in Darlaman, had no roof, it had no windows, and inside there were no treasures, no artifacts. What happened to the history of Afghanistan? But we were surprised because the men and the women who worked in the museum had a secret. They had saved the artifacts. They had taken the artifacts out of the museum before the museum building was destroyed. They risked their lives by doing this. They had a sense of history and of culture that I think is incredible, given all of the problems that were going on at that time, that they would sit and know a secret, that the history and culture of Afghanistan was in their hands. They kept it a secret for more than 22 years. And finally, in 2003, they decided that it was time for the world to know that the culture and history of Afghans was alive and with us today. This is a great story of Afghan courage. Despite everything, despite the war, despite the destruction, these men and women of Afghanistan saved Afghan history for the whole world. Our heroes are upstairs. Mr. Masoodi, Shirazuddin, Abdullah. These men, they don't believe that they are heroes. They are heroes. What you see in this exhibition today is the result of their persistence for all of these years, saving the history and now presenting it to the world. This is a gift of the Afghan people to the world. We're so lucky that this can be presented in Melbourne and Brisbane and Sydney and Perth, so that everybody in Australia will have a chance to see this and hear about this story. You are the first to see it. Let's go see the treasures of Afghanistan. You will see artistry which is brilliant and dazzling, as great as any other culture in the world. And you will see these treasures, and you should be proud that this is Afghan culture, and this is Afghan history, and it belongs to you and to the world. Thank you very much.